Welcome back to Man on the Mic podcast with your usual people. Na ni venye tu for this time round we're picking up from where we left. Yeah, with the huyo jamaa alikuwa anaitwa nani? Huyo mwenye alisema nataka mrembo. Hata si YouTube pia aionyesha jina mpya unakuonyesha hapo username 5439. Hiyo manzi kwa kila time tukianza na guest. Okay, yeah, take a guess. Alisema nataka mrembo. Tukianza tu hivi tunamwambia we have manzi. But I think ukiview kama mwenye channel unaonyeshaga you saw something but ukiview nini itaonyesha jina yake. Yeah. Hiyo nini nyingine ni ukiview kama like a viewer, like a subscriber. Yeah, subscriber, yeah. Okay. Yeah. Okay, sawa manze. So you're back. We want to finish up with the second part of solo parenting. The first one manze tuliacha on a high. Yeah. Thank you for bearing with us. Hiyo wiki moja mmekuwa na anticipation. Nikisema wanaume waoe mapema. The first thing I want us to talk about before even before we talk about it, but najua ya kwanza don't sisahau. Remember to remind me. Lazima tuongele like kuna solo parent. Yeah. Either the single mother or the single father. Yeah. Alafu kuna mwenye alienda. Kuna wangana brand ya anaitwa deadbeat kwa Charlie. Madem ainanga. Kuna deadbeat mother. Missing in action. Tuseme tu wako. Haya mademu huachia madha yao mtoto. Yeah. Ama wanaitwaje? Si ndio? Okay, we'll talk about that. Msikuumize sawa. Before tuanze kuongea, nataka leo tufanye kitu different. So viewers bear with us. Sijawaambia mfanye vitu mingi sana because mwenye atashindwa hii kitu ama tutapata nini yake, yeye ndo atawaambia. Yeah. So, I want us to do this. You'll give us 2 truths and a lie. Okay. 2 truths and a lie. 2 truths and a lie about you. Tukipata hiyo lie, now see change. Now we don't even know. What should you lie? Don't lie to us. Don't pull a root on us. we have had enough of the president. Don't do that to us here. So, nianze na nani? Ama tuende rock paper scissors. Tuanze na nani? Wendy go first. Okay, I can go first. So 2 truths and a lie. My first one is I'm a very, very good swimmer. My second one is I studied in a public university. My third one is I was never a prefect in high school. I answered that. I tell you the lie. What did you say the second one was? I studied in a public university. So the lie ni hiyo ya mwisho. I was never a prefect in high school. That's ever. A lie. Yeah. Okay. Mimi naenda na public university. Public university. Yes, I did not study in a public university. That's the lie. I was actually never a prefect in high school. Yeah. That's a truth. Prefect alishatuambia mara ya kwanza alipiga watu. Sasa takuwa kuwa prefect. Asikuwa napiga watu high school. No, that was primary tendencies. I was actually a prefect in primary. For real? Walimu wanasema huyu ndo ataka watu in check. Hao ndo wanyorosha watu. I go. I've never fought anyone in my life. I've never been to another country outside my country. I've never flown in a plane. Where? That's tough. That's very easy. 2 truths and a lie. Wait, that is very easy. You made it very easy. The lie. You've never fought with someone in your life. Okay. That is the lie. No, like you answer also. Yeah, amesema hiyo ndo lie. Mimi pick that's the lie, yes. Dini. That's how many confused. Okay, sawa. Ama yule ulipigwa, yule kufight. Kufight ni kurudishiana. Yule ulipigwa. Sasa you have never flown in a plane. Hiyo ndo lie. Hiyo ndo lie yangu. Asoma yangu kanyi what? So the lie is you've never been in another country. Bwana. Ujaipanda ndege, ushapanda ndege? The first one was manguka yote. The lie is I've never been to another country. Hiyo ndo ilikuwa. So she enda Uganda. Nini? It's a lie, so it's a lie. You get? You've been to Uganda? No, it's a truth. No, that's a truth. You've been in another country. I've never been outside this country. Oh yeah. I have. He's right. Yeah, that's the lie. I have never been outside this country. So you ship on ndege?
Flown? But I've never flown in an aeroplane. It's a truth. That's You true. get He's yeah. right. Yeah, it's a Okay, truth. but Yeah. I have never fought anyone. It's a truth. I have never been to another country. It's a lie. lie. Yeah. That's true. Oh, yeah. But there to Niwe kupata. nikiongea English ni kani ngumu. So kupata. Ungesema Kiswahili. Hapo ndo nini? But ni sawa. Acha niseme yangu. First ni everyone in our family has a common alphabet in their letter. I was once raised by my grandmother for some time. I have nini. I was like what? Yeah, mwisho mbona inanisahau. Nilikuwa nataka kuiweka kwa parenting. I was what? Yani uongo ni ngumu hiyo. Na mtu mbona anatudanganya hivi design rahisi tu zinatoka. Hata wewe umepotea. Sijapotea. Ya kwanza nimesema everyone has a common letter in their name. In their name in your family. In your family. Yes. You were raised by your grandmother raised for by some my time. grandma for some time. Yeah. Ya tatu. Umepotea nikupatia time. I have okay, ya tatu. I have owned a bicycle when I was young. I think the lie is I lived with my grandmother for some time. The lie. Zile hata nimesema kama sikuangalia hata uwezi jua kama niko na nini. Sorry. I owned a bicycle when I was young. You people. Surely. Hata unijui. Ale mepata. Hiyo ya nini? Acha kupata good. Congratulations. A nice game to play with your friends. Yes. Hiyo maze pelekeni mahali. Ujue marafiki zako. Ugani ni waongo. But so far I hope you take your time to subscribe to our channel, isn't it? Yeah. Let's just dive right into it. So, we talked about the first time we talked about inaitwaje? We talked about parent, solo parent na mwenye anabaki na mtoto sana. So I want us to like first start with mwenye alihepa. What do you think is the first reason watu hutoka? Anasema tu because I feel like okay. What is the reason ya mbona mtu mwenye alitoka? What do you feel inachangia? Alafu, is it justifiable? Do you understand or is it justified? Kitu kama hiyo. You think ni Nini? That's a good way of starting. Let me start. Yeah. Number one reason ni when someone is not ready. Like 15-year-old akipata mtoto. Hata sipotoka atafanya. Hata kibaki I want to be there for my son or my daughter. What will you do? There is nothing you will do. Ni kucheza tu na yeye. So I think hiyo ndo a lot of people when wanakimbia they are not ready for this. So hata mtu akikuwa 30 years na anakimbia, you're just equivalent to 15 bas. Juu what is the way? Yeah. Hey, okay. Well, I don't know. I feel like this is more, it would come from the perspective of mostly males. Nastaki kuwa biased. Hakuwa tu biased. Kuwa biased. Bado atakufanya nini? But most of them are the ones who just up and leave. You know, yes, there are those mothers who up and leave their children, but before a mother ups and leaves, it will take something. It's even unique hata wananga jina. Ezi tu toka na ameacha mtoto wake hivyo na amemtoka. It's not easy because of the 9 months thing, the bond. Yeah. So I don't know, maybe from societal opinion, because I'm not a man, I really wouldn't know. Maybe the lack of support, pia. Lack of support from? Semi ni justifiable, but you'll find that in the society, we women, when we're having issues with our kids, nitana kwa beshte yangu nimwambie, oh, you know what, please nichungie nani, niende at least I take a break and a breather. Do you see yourself doing something like that as a dad, that unaenda sasa kwa Ali unamwambia, niangalilie kitoto junior kidogo. Nenda na mwacha kwa mama yangu. Nenda na mwacha kwa mama yangu anapambana na yeye. Ana hustle, anafanya hivi, akurudi hivi tena home kuko hivi, anasema you know what, one thing has to give. And then they're just like, hii kitu imekuwa stressful sana. And maybe mostly a human being will be like, before I come into my life, I was okay. Let me go back to being in a life where they don't exist. Okay, na get kuna hiyo dunia, but sana I think I'd say hadi wanaume tuko na brand, yeah, like a name for when you just up and leave. Ukijitoa kuna
kuna brand utapewa utaitwa deadbeat. Madema wana juu sana it is very rare. Kushikwa na hiyo story ule jamaa ule mdemu mwenye aliambia chali yake aliambia chali yake I'm pregnant. Chali yake akamwambia congratulations to us. Si congratulations to you. Congratulations to us. Wewe sasa akaanza kumtreat poa, nataka unizalie tuanze familia. Mdemu akamwambia mimi sitaki. Ili trend mpaka celebrities walikuwa wanataka kusupport ujamaa bana. Jamaa kwa hapo ujamaa lakini bana anaenda analia. Ati huyu alizaa jana ameshaenda. Baadaye alitoka, dem alizaa akaacha mtoto na kaenda. Like I think in 2 days. Kumbuka Yes, ndio. It was a very short period. I think vizuri. Sijui alienda Kilimani. Alienda kujoin nini? Kwa jamaa akapo analilia sijui ni I think pia ni content creator. Anamwambia aliniwacha na mtoto akimienda sijui nianze wapi. Sasa unashanga ukimwambia azae ulikuwa unataka anze. Juu mdem nikaa alijua tu wenyewe. Hii haiwezi na tuwezi sustain mtoto. So mimi nataka alisema baadaye nataka kutoa. Uchali alikataa. Alafu sasa mtoto akisha kuja umekuwa na 9 months at least ile grace period. Alafu anaanza kulia ati ameniwacha na mtoto. I think that was a very unique case. Hizi vitu zinawangani chali ndio juu at the very least inakuanga kama ni mbaya sana najua chali uchukuanga mtoto anapeleka kwa mama yake. Mama ya okay the biological kama grandmother wake anampelekea. Madem pia kimelemea anachukuanga anapelekea grandmother mtui. But sijaisikia dem. I think ndio ilikuwa ya kwanza nilisikia mdem amehepa mimba. But yeye alikata from the word go. Do you feel like abortion ni option ya nini? Ya to avoid this story ya nini? Story ya single parenting. I don't think I'd stand for abortion because siku hizi kuna options za adoption. Kuna watu wengi sana they're looking for kids and they can't get kids. Like hawezi za hataki huyu wako. Unajua labda anaangalia sura ya mama yake anasema mtoto wangu hivi fanana hivi. Ama anaona sura ya nini ya babake anasema mtoto wangu kaitu mjaluo. Haiwezekani. So akikataa ikifika tu place yenye unajua. Imagine haiwezi fika point ati kila mtu amekatoa mtoto because infertility right now is also becoming such a big issue. Because tunaingia hii lifestyle ya GMO things and all that. Watoto kwanza kutumia contraceptives like the pill from the age of 15. By the time they are at childbearing age, it's difficult to get a child because the hormones are confused. Yes, they are imbalanced. So the option becomes, let's adopt a kid. Sometimes the people want to adopt a kid when they're an infant. Wataki ule amekuwa. Wanataka ule infant amezaliwa hivi and we're adopting. So because of such options today, I really abortion wouldn't stand really for abortion. Yes. So now, if you don't stand for abortion, do you stand for contraception? Before preventing before sindio? I encourage contraception. Thank God now there's also non-hormonal contraceptive methods, the ones that won't interfere with your system. Hormonal balance as a woman. So there's also those options na ziko mingi, si ati ni moja peke yake, saizi zimekuwa mob. So yes. Okay. Ali, do you want to kurudi kwa story tu ya abortion? Yeah, abortion. Abortion is a crime. Yeah. So me I don't think, maybe I don't know, but I don't think a woman just who is comfortable at everything will want to remove their child. Me I believe too easy this is zinatoka tu from pressures from somewhere. They must be from somewhere. That's true. And most people when you go for adoption, okay, don't mesikia kuna hata couples wame go for adoption. Wanasema they are not ready to have a kid now. Adoption amepeana mtoto ama abortion. Wanasema they are not ready to have a kid right now, so wana choose kuabort. Nani married people yes, married people are aborting very many in fact. So hapo mimi sijui why they choose that juu wanasema tu we can't have another baby right now. Hiyo sijui, but yenye tu most women wanafanya inakujanga tu from pressures za society ama tu conditions aziezi pia mwalao na feel itakuwa a huge burden from their side. Even though maybe personally I cannot encourage something like this, but still all of us might be encouraging it
in an unconscious way. Tukikuwa very judgmental on young people wenye wamepata ball. Tutakujaji sisi bado. In some way tuna encourage abortion basi. If we kama in our community dem amepata ball tumemtreat vibaya. If another woman gets pregnant, afikirie tu akumbuke kenye mlifanyia huyo msichana mwingine. Kitu natoa. Abortion is an option. Yeah. Kenye mlifanyia ama kenye yeye alimfanyia yeye. Hata yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe alimdidishia shida. Hapana. So me I think it's not an option, but maybe sisi wenyewe tunaileta tunasukumia watu kama subconsciously. Subconsciously saa zingine. Ingekuwa tu okay, pia ni ngumu. How do you create the boundary of supporting you in a way that says I'm not encouraging this. Exactly. Yes. Sitaki uzoe, but I'm here for you regardless. I think it's a very thin line. Ni ngumu sana. Yes. But generally I do not support. Ni vile sana mmesema abortion na nyinyi wote mmekataa. Sasa tunakwambia in a society that you have met someone who wants to abort. Sasa si option ya shamu anataka kuabort. Lakini sasa hii ni Charlie amesema, kama chukua example ya huyu mdem. Charlie alisema weka, dem akasema anataka kutoa. Alafu dem akasema okay, so unataka niweke. Wacha mimi akaenda ndani yangu nikuwe kama incubator. Nikimalizana na yeye takupatia ule. Alafu ajitoe. Ama ikuwe ni mdem ndo ako kwa hiyo option. Charlie amesema mimi siwezi support huyu mtoto. Lakini dem asema mimi nataka kuweka. Who do you feel like anafaa kuwa na right ya kusema when women say this is my body? Yeah, I do with it how I want. Acha nikwambie. Niambie. Advice to men. Okay, acha tuseme tu advice kwanza to everyone. Manze kama kuna watu wana believe like they can just date for dating. Wrong completely. You have to date for marriage. Ukichukua msupa ama boy mwenye unaona this can be my husband or this can be my wife. If something like that comes up like a pregnancy, there is a high chance you will proceed with the child. Hata kama mjui mnaenda wapi. Lakini you kama wewe mwanaume umebambika tu na udem juu amebeba sijui nini. Yes. Alafu mtoto akuje uanze kuona mimi siwezi ishi na huyu msichana. You get something like that. So me I strongly believe vitu zingine mi na msupa wangu. Okay, mimi hata wote wenye nishawahi wakatia. Somewhere in my mind I always try to view, can this be a good woman if I'm supposed to live with them for the rest of my life? Because I know if something can happen nafaa nibaki na yeye. Wasema Angel Gabriel akuja mwambie you are going to give birth. Inafaa nibaki na yeye. So I think hiyo ni juu hakuna venye unataka kudate mtu alafu akipata mimba unataka kukimbia. Hapo ukweli tu ulikuwa unamtumia in some way. I think yeah. Kwa point yako they have to be held accountable. Kama udema anasema anataka keep the pregnancy na Charlie anasema yeye hayuko ready. When he was indulging in the act, kwani alikuwa nafikiria 2 minutes tu ni kutumia kubadilisha maisha hivi. Alikuwa nafikiria, so he has to be held accountable. Yes. Kuna hiyo accountability but na get hizo points zenyu zote juu na feel kuna hiyo accountability by the way hata zani ni let me not use the word accountability. Let me just say once you have decided to indulge, the ball is not in your court. Wewe ukweli umesha decide whatever the other person does is up to them. Yes. Wewe jua tu mtu akiamua anataka juu I think it's unfair for like so yani the laws of the land. It is unfair for someone to say, for a man to say, I don't want to keep the child. I don't want you to keep the child. But if you decide to keep the child, I still have to pay for that child, the upkeep of that child. I think you're unfair. Na msichana akisema I don't want to keep the child, na mimi nataka keep the child, it is your body. Juu pia uliendage. Unaona? So kuna hiyo hakuna balance. Na hii balance inaitwa tuna kitu moja. Wewe ukienda kuendage, juu is not up to you. Sasa umeachia serikali washughulike kama umpendi huyu mtu sasa. Sasa umeachia serikali ishughulikie mambo yako ya watu wawili. And I think hapo ndo sasa kuna shida yote. Ndo sasa kuna hiyo place ya tulianza tukasema what happens to this person, this
like the parent who doesn't want who went man mina okay no, kwa na feelingi sana for people in my community which is church based community yenye iko churched na feelingi na feelinga sana kwanza mademu juu hata wakisema ucha ndio alimpatia mimba ni kama ude manenda akachukua tu mimba akaweka hivi awangalia hata ucha alimazia afesingi anything hiki chote na kwanga ya mdemu. To my next question. Do women face like harsh reality yani kuna harshness towards them kushinda men ama wote wanapatanga same juu in my community madem manze ndo usikianga mbaya juu unajua naye mdem nataka na hiyo weight ya hiyo the pregnancy so ni women who face do you feel like we attack women more or they're equally yoked? Is quite equal. Not that you can speak like a woman. Women are maybe they won't like what I say. Tell them anyway. You remember in part 1 I said yes, I was she's about the to one quote who, you yani. she's the one who decides. Yeah. She's the one who's in charge. Yes. And even the thing is when we are being brought up by our mothers and all, atakwambia she will educate you and tell you this is what happens like this so you know kwa kichwa yako kwa akili yako at the back of your mind as a woman you're very very aware you've seen your siblings being brought up so you know what motherhood entails and when you're not ready you know but bado tu you're allowing to put yourself in those predicaments so it's not good that society you are shunned the more but it's on us like we're the ones to avoid that ukishaamua unataka kuendali exactly. Just know that umeachia society sasa yes. tupambane na wewe baadaye because unajua it's not like ile times our mothers when their parents would not tell them about sex education so it would just happen mtu anamwambia uko na mimba ako like hiyo ni nini what do you mean niko na mimba how did that happen it's because they were not aware but sisi hatuzipenda hiyo excuse yes ulikwenda kusema ulikwenda kudandia point hiyo like I think pia most harshness towards women you women are tunajua yes we are the ones who as men we always it. want if you allow us we will take because utaambiwa alikuforce useme hapana you're the one who allowed it. Yes aya but like tu kama but unajua pia like for men like sijui unajua ushaisikia men ana speak out about shida zenye alipitia when he impregnated another lady very difficult to hear from a man's side so tujui maybe wanapitianga but wameamua kunyamaza I don't know man mimi najua best yangu mwenye okay si ni best yangu mutual friend alidanganywa huyo mtoto ni wake hadi akaacha campus aende le mtoto akishafika 7 years huyo mdemo anamwambia si wake women's manze adelecha campus hilo anajaribu ku fast ku catch up na maisha yake imagine so amelia mtoto miaka 7 mtoto wa mtu mwingine kitu kinafanyika ni unaona hizo vitu zote mmepatiana ndio I think sasa kitu hiyo nilikuwa na feel nikisema hiyo reason yangu ya abortion na vile sasa abortion yenyewe inafaa tu kuwa mwanaume ukisha as long as you have decided you're going to deposit your things in another woman in a woman just know it is up to her juu kama hizo ndo nimegetio perspective kama society ina treat hivyo mdem na hata hiyo backlash mob ni kutoka kwa mdem ndio upata manzi hakuna venye sasa wewe ndo unataka kudecide keep the baby mdem akiamua baadhi hata kama ule mdem hata ni mzuri huyo jamaa alikuwa kameenda kilimani huo mdem hata ni mzuri aliiweka akampatia mtoto wake akamwambia kana yeye juu mimi na feel huo mdem ndo anafaa kudecide hata mdem anafaa kudecide the number of children you're going to have hiyo najua unasikia kunipiga lakini sasa utafanya nini you've never fought since you were young so naambia livo na minimum yake ni 4 point of discussion is from 4 ni 4 sasa ndo mwanzo kudiscuss
mdem ndo anafaa kudecide juu mtu yangu juu hata unaona what happens ni even if you're a single parent and you're a man I feel unaweza pata some leeway unaweza pata some leeway in that hata kazini hata kupatia okay tuseme na kazini you are a single compare single someone who's married not even single parents someone who wamedecide on have mtoto maternity leave inakuanga how long 90 days for women 3 months alafu paternity 14 14 yes hata 1 month 2 weeks yani ni bibi yako apone bibi yako tu apone kidogo urudi kazi alafu angalia women sasa angalia if this is a woman you are trying to have this is your wife and she wants to climb up the career ladder of career yes career ladder so inamaanisha ukitaka watoto 5 kuna 15 months zingine hapo lazima zitapotea na tujaka leave days nini hata watu wanajua tu kwa hiyo kampuni huyu kama ukao ni newlywed wewe enda kutusumbua huyu newlywed ana watoto in the next 2 years ataanza na akianza sasa nataka kuanza kuwatoa hivi yes umeona very ni difficult so that one I am sorry I started with saying pia mwanaume anafaa kuwa na say lakini but venye tu explain na feel I feel ni kama kuna tuna tuachie tu mademu wa decide how do you feel like the church would come into this gap first of all first of all I think the church should speak more on marriages and especially early marriages okay early yangu nitaisema tu early okay sitaki kusema ile ya like just because you are okay unajua kuna sitaki tutumie age to measure early you get prepare our men and women at a good time for that so ndo ikifika time fulani hata mtu anaweza kuwa a lady can be 22 years but she's just she's fine na for marriage you get juu kweli tu kabisa like 22 most sahi unajua ni kama most people are advised don't have children for the first okay keep some years for yourselves first before 2 years by the time so most likely ukimari at 22 you'll have children at 24 25 you get I don't think that is a bad age no it's fine sindio so me I think wanaweza encourage you na support like young men into this more unajua usipandishe bei ya grounds ya kanisa ukienda unapiga hesabu hivi unaona wacha ningoje nifanye kwa single mother hiyo ngoja uumiza matumbo lakini unaona in as much as okay kuna hiyo na kuna church mi na believe like unaona kiasi tu I believe there is no way you can fight like your sexual desires though watu wengi wana preach hivyo but this is something that was given to us by God even before the fall of man sijui kama unaget so even to God it's not a sin usiati utaenda kwa Mungu uombe shindwe shetani itoke hakuna there is nothing to cast out atoke umembao there is nothing to cast out there it's our biology is our nature and it comes to a point like you as a man you need to take a wife to avoid vitu zingi hata Bible linasema if your passions are too much enda oa tunangoja passions tumeharibu kila kitu na our passions now you want to marry kona baby na mababy mama sijui wangapi difficult man huyo baby mama sasa imefanya nini sawa nani Wendy so can you just elaborate on that the church should prepare young people I agree so in addition to encouraging also and preparing them together like men wanakuwa prepared to go towards this and ladies towards this also the church should contribute towards isikuwe tu youth pastor anakuja kuniambia do not do this and he stops at that no he has to instill that I don't do this now what because this is the consequence it will be the consequence to you like this if take time to if you're raising a child and you tell them don't do this it's what they're going to do unataka what to do not what not to do yes or sometimes the approach my parent or my mother used was
she equipped you with all the knowledge. If it was sex education, anakuja anakwambia sex is like this when you hit a certain age, and she did that for all of us. It's like this. My mom is the one who will take you to the club. This is what the club is. This is what it looks like. So that with that knowledge, you choose what do you want for yourself. So anakuexpose usikue na hiyo shamba ya if somebody flashes something flashy in front of you, you're sold. She took us to this high-end restaurant. So you'd wonder why. So squeeze when someone is trying to flash a high-end restaurant to you, you're like, huko ni wapi unanipeleka? Atakuja nikupeleke Kempinski. Huko Kempinski mimi hapana. I've been there. It's nothing. So exposure. Yes. Ina build mtu so that now they are not also, I think pia hiyo lack of exposure ndo inafanyanga it leads to this a lot. Dema anatoka ushagwa na kuja campus. Anakuja campus, one guy just shows her attention, anambaya chipolea, anambaya bus, she's sold, done. Na sasa kuna ile yenye condition imemfanya I give out herself for kuna hiyo ni sad. And then kidogo the girl was like, me, I wasn't that serious. Now she's a single parent. Kwanza hiyo nini hiyo bana hiyo condition nine so your exposure, yes, the church can contribute to that. It can contribute to that. Teach people how things are in the world. Make marriage cheaper pia. I know like of a church. I went to photograph a wedding. So your church, like, they have organized like a system yenye itasaidia men wa marry quickly and in a cheaper way. So they have a marriage pastor specifically. Church gani? Unataka tuende? Mavuno, I think ile iko or they even do the premarital, so they make the environment kama conducive. Sijakosea, it was Mavuno. Yeah. So like a lot of things are Nitabaki usikosea juu sasa tunaenda huko. Mnaenda mfike huko mseme ule jamaa alisema hizo na kumbe man on the mic. Okay, I'm nimesema I think. I'm not very sure. Yeah, but they make it so easy, like utakuja like their church hadi tayari kuna venye imepangwa, like unaelewa. So I think kama churches zingine they can like try to hata tu wajenge a wedding place and a building ya officiating, then a garden hapo kando kufacilitate vitu zingine, like right juu ukweli unafaa hire garden 80,000, unafaa ulipe pastor 30,000, unafaa ulipe. But mimi niko na swali. What? Who said a wedding is only a white wedding? Do you know church people? Do you forget about church people? Do you know, I feel like sometimes we have to be less religious and more a Christian. You in your conscience umechukua time, umeenda kwa nyumba kwa home ya dim, umepeana mahari, wazazi wamesema shika mtoto wetu tumekupatia. Even the pastor mwenye anakuanga hapo hiyo day ya kuomba anasemanga sasa bwana anawaitanga bwana na bibi officially. Yes. So you're married. Before those people you're already married. This white wedding stuff I feel like it's just a formality. You know what the problem is? Women are the problem. You don't want a white wedding. Let me shock you. I do not want a white wedding, and I've been very clear with my partner. We do a nice traditional thing, and we are done. Was never for this thing. Yes, I don't. So what is that? It's just it's very westernized. It's very limiting. It's very. And it's a poor financial decision. Very poor. So when I do that, 900,000, nipeleke honeymoon, nijenge nyumba, like contribute it somewhere that it will change my life. Of course. Yes. Wewe unapanda Prado kwa harusi yako. Ukienda tu honeymoon 2 weeks urudi. Unaanza kupasua kwa mashortcut hapa. Kwa harusi yako tulikuona ukitoka na Prado. You should be ashamed. Sasa mimi it's my career. Mara mbele white wedding acha na watu, one my heroes. No, but for sure that 500k instead of a wedding, use it to change our lifestyle as a married couple. Manze. Use it to make our lives comfortable. To venye tunaishi. No, don't you think? To make the marriage comfortable. MC your white wedding. But you can still MC the traditional wedding. Yes. Ku MC traditional wedding kwanza Kisumu tuko ndani. Exactly. Sasa uko nini? I wanted to find out, like, now you have said about church, and that is very important. Very thank you. Do you feel like unajua kwanza yako you are unataka wende uanze juu
your answer is going to be very from your heart. ile church ya wedding was Mamlaka, not Mavuno. Mamlaka. Yeah. Mamlaka Najua chapel. njia. Unaijua? Najua njia. Hiyo Mavuno ilikuwa nitafute kwa Google Maps. Mamlaka najua njia. Yeah. Yes. Yeah. Najua. Sawa. Sasa I wanted to find out, do you feel like single parenting is like a good choice for people who are struggling in their relationship? Ama you have to stay together for the kids? I'm very against staying together for the kids because I'd rather be co-parented and be brought up in a peaceful environment than have you to stay together and you're fighting every day in front of me. From experience, co-parenting over staying together for the sake of the kids. For me, like your children are not part of your marriage. Yes. It's true, and your marriage is number one. Yeah. However, these are two different things. But kama marriage imekataa, instead of fighting every day, separate and co-parent. Lakini raising children haiwezi kataa. Hiyo lazima upambane. You just must. Yeah, Hiyo lazima mpambane. So lakini because you see in a marriage when you came wewe ulikuja peke yako, mwingine akuja peke yake. Kama mja pata watoto hapa, kila mtu anarudi venye alikuja, si ndio? But if there are kids involved, something has to be done differently. Okay, najuanga children are third parties, lakini mimi nataka somani sana if the marriage is really, my point of view, if the marriage is not stable, bwana mpambane tu juu because of us. Okay, mi hata si ati kupambana ni selflessness kupambana juu yetu. You see, miss yoni hata ati kupambana because of the kids. First of all, you're supposed to do everything to keep the marriage but isikuwe tu ati because of the children. Hapo ndo penye mbona kwa mwise bana, lakini hiyo ni ukweli. Because if kwa tu juu in as much as mbona change perspective yangu itakuwa counterproductive. Juu mko hapo, remember that at the end of the day, before even you're a parent, when a human being, when a kitoto, before when baba ya mtu, before when brother ya mtu, the more una force your kid for the sake of the children, you're losing yourself also. And you won't raise good children. You are not in a good place with yourself. Maybe nilikuwa naangalia na point here. Sasa now that you have changed my perspective. Nilikuwa naangalia, okay, the first perspective I had, you can share, but nilikuwa na feel selflessness if you like stay for the children. I think women do that a lot, man. Hata vitu mob juu wanaume wana watu bure. Wanaume tu ina mboki kidogo, but women put up with a lot of nonsense. But they think they're sacrificing, and you'll notice they'll end up kublame watoto wao kidogo. They subconsciously resent, especially ukifika hiyo age when you're discovering yourself as a child, alafu mamako anakuambia mimi nimesacrifice nikakaa na babako akinisumbua alafu unanirepay hivi. I had nothing to do with your sacrifice. Imagine manze. Lakini okay, now that you have changed my perspective, naangalia shida ni kubaki hapo for the children. It's still going to fail. The marriage is still going to fail because the children will live at 18, 20, 22. Wakishatoka wameenda. Tunashanga. Then what? Uni nani? Na it happens even for those people get married and have children immediately. Unapata ushakuwa busy na kuraise mtoto. So hata mjalan what it is to keep a marriage together then. Alafu watoto wamekuja. In the next 20 years, 20-25 years. Sasa pale inaenda hata ni 30. Usai ni 30. By the time sisi tunapata watoto za kwa 35. Mtu tuko kwa nyumba yako. Hiyo yote uko na third party kwa nyumba yako. So I think hapo kuna lakini bora umechange perspective sawa tu. Niko feel kitu bazeni lakini na get point yenu. Niko feel this ni selflessness by the way, but ni sawa. Another thing. Now I think we should start thinking of concluding. Tuko na time ndio, lakini nyinyi mko na story mingi. How do you think you can break that cycle? Juu same as kwa ni rampant. Na I think sasa kuna hiyo, we have said what the church can do, we've said what the society can do, but as an individual, how have you promoted? You mean I think from my end nimekuwa nikipromote history ya single mother sana through mimi nikiona uko na umeanza kufura kwa tumbo. Nasema na kuna hujaolewa, nasema fornicate.
Kwa kichwa yangu najua tu fornicator. Nini nakwambia sijaolewa? Kuna wale najua tu hujaolewa. Wewe nakujua hujaolewa lakini fornicator. But I have a question before you even go forward there. We are all Christians. You've read the Bible. In the trajectory of the Bible, is it the act of having intercourse together that marries people, or is it the act of yenye tunafanya I do that marries people? What is it that qualifies people as married? As married. Umesoma Bible paka wapi? Yuko jini nimefika. Think of all the instances in the Bible that you've read of that. And now what we're doing in this. There's usually an argument. There's an argument that there are two arguments. Ya kwanza ni if you get married to someone, silombe mko na story mingi, tunamwona tu conclude. If you get married to, when you go and change vows in mbele ya Mungu, hapo hiyo ni marriage. Hiyo ni marriage na vizuri. Hata kama kuna erectile dysfunction. Umeoa. But what bondages? Inafanya wanakuwa one. What bonds you people, your souls? Ni intercourse. Ninja bana. Intercourse sasa ndio inafanya mna bond. Souls zenyu zina bond. Sasa in as much as, so if you are sexually active before, kuna vitu unafaa ku break before you get married. Na ukiget married sasa ndio you become one with your wife after hiyo. Watu wanasema hata sasa zingine na mwenda wazimu na kwa wazimu. Sasa hiyo ndio inafanya ina soul tie. Ina bring soul tie when you sleep together. But marriage, you guys are married. Hata serikali inajua mmeoana kama mmeenda change vows mbele ya watu, and there's evidence of maybe ring. Okay, some religions don't do rings, but kuna evidence ya, kuna certificate and there were witnesses. Hiyo ni marriage na before God. Hiyo ni marriage. It is ama sasa ukifika mmeshaoana hivyo alafu mmeenda honeymoon, bwana wako hizi perform, bado mmeoana. But kitu itafanya sasa soul zenyu zibond ni if you have intercourse. That is how I understand people get married. And if a man shall leave his parents' home, and so if you just leave your parents' home, uchague undo wangu, and you become together, is that also a marriage or no? It is. I feel it is a marriage without the blessing of anyone. In a church where kama ali umeamua ndio ule msipa. Mimi nataka hivyo lakini wawezi nikubalia. But do you personally consider it a marriage? Yeah, it is a marriage. But for me, I consider it a marriage, but of the parents of the lady must be aware. Yes. Ayona lazima. They must be aware. Because I don't think kama if you feel kama the parents are not aware, hata kama wataki, they have to be aware. They have to be aware. Na wao mtoto wako, kama unataka hiyo ni mambo yako. Kwa hiyo nilikwambia hapa last time, marriage ni institution ya Mungu, naenda na bless. Yeah. So but pia na feel nini like unaona hiyo story ya ku come together. Bible inasema you become, okay, a man shall leave the mother and cleave to the woman and the two shall become one. Hiyo kwa story ya ku become one ni through sex ndo inaleta wase one. So me I feel kwa hiyo yote hata kando na kusema sijui parents wanajua na all nini, I think sex is what sex ndio ina unify nini. Yes. Ina unify your souls, mnakuwa sasa one through sex. Ni hizi vitu zingine manze. So the issue becomes uniting yourself with each and every person out here. Exactly. That's the main problem we are facing. Yeah. So sometimes unataka kujudge mtu na yeye labda ashachagua mtu wake, wamesettle, ako na mimba, unamuita fornicator na yeye ashachagua na mtu wake. Fornicator. Just because they've not gone before you to say I do. As in not before us. Kuna toka wanafanyanga like unajua kuna ile commitment ya mtoto amekuja sasa na commit. Hiyo ni story nyingine. Jona unajua tu ukweli, mimi nilikuwa tumeenda kulala na umdem na sikuwa nataka, ama mimi nilikuwa nimelala na uchali na hakuna kitu, lakini sasa mtoto yuko. So tumeamua kusettle. I think hiyo si poa. Hiyo na hapo ndo ex. But kama umeamua tu kuna watu wanafanya very simple weddings. Wanaenda tu kwa wazazi wake, nimekubali. I had a friend mwenye walienda kwa ile siku introduction. Wakishamaliza kuintroduce your families nini? Hiyo familia yao wanajua anaenda na wife. Anawaambia hadi sasa rorashio itakuwa wanashangaa.
tena mko na rorashio sasa pale waliwamaliza ati mko na harusi jua alikuwa anajua hii kitu mmekuja hapa kuintroduce unaona say it's very simple ni very simple na complicate Exactly. na comedy capitalism sio complicate sijui ati lazima sijui kuna nani na nani na nani hapana inaweza kuwa that simple just you pastor wazazi wako na familia hata maybe kidogo tu ama hata na wazazi na umetosha kama wazazi wataki pia na witnesses na mnaenda so that you is what can always do a mind. white wedding in the future bora mmeshafanya the right African way of with the respect to your parents. Yes. You can always do a white wedding 10 years into your relationship. Hata 10 ni mbali because Yes. if you keep this money you will start well yenye hata you will not take you 10 Mtafanya years tele harusi to mnataka. afford a wedding but You hii can always- unaanza kwa You won't need- mchango you won't need like 600 guests 1000 guests to come to your wedding yes Yeah. unajua ukishaoa hivyo alafu unataka kupanga harusi yani sijui bwana tunaweza kuongelea harusi but so ukishaanza kuoa hivyo alafu unataka harusi yeah. ukishakuwa in marriage Yeah. obviously utajua who are for you and they just need this So number msijitie pressure sana starting a marriage in debt. fornication It's not worth. ni sawa tu haya acha back to tumalize. ile ya question yako yenye ulikuwa yeah acha nimalize sawa sawa si ile question yenye ulikuwa umeuliza yeah like you know what should be done apart from umesahau Oh, from an individual point yeah, of from, view. yeah. hiyo ndo tulikuwa nataka Yeah. like what can we do to break the cycle as on an individual point of view and if you're advising someone who's watching mwenye anajua amepanga kesho anaenda kulala na mtu unaweza toka kuna mimba kwa watatu haya individual okay wacha mimi niseme yangu individual ndio tunamalizia by the way yeah for me individually okay mi sijui kwa watu wengine but for me I will never want like not to have my children with their mother there and I am there and in a family for me I will not want such a thing to happen so if I don't want such a thing to happen most likely kwanza number 1 I will not just have sex with anyone number 2 I will not also just date anyone I will look to date someone mwenye You can in case we settle. have Yeah. bahati mbaya in case we become fornicators we can still proceed with her Juna feel okay anyway I had chosen you to be the mother of every you get so me on an individual level hiyo ndo naweza sema so like date for serious purpose like select someone mwenye unaweza feel we will go together you have to abstain as much okay you have to abstain as much as see as much you have to abstain yeah you have to abstain yeah na ikifika penye you cannot abstain you have to marry yes yeah Wendy Let me talk from a lady's perspective. In a society where utaolewa lini I feel like poleni my advice to ladies number 1 hii maisha ni yako your life is in your hands whatever happens to you is on you so societal pressures will always be there but wewe ndo una decide at the end of the day my life is going to be like this like hawatakuua watakuuliza tu utolewa lini and then it ends at that nobody is going to put a gun to your head get married pressure can put pressure ni Yeah. blanda So, blanda yeah. patience I'll advocate for patience all of my friends all the ladies around me who have gone into marriage very fast are always like they always come back and say I really wish I'd taken my time I really wish I'm yet to hear one who just went into it hivyo and saying this is the best decision I ever made because you miss out on like doing your life which is not bad but the danger of missing out is that now in your 30s and 40s is when you want to start doing the things you should have done in campus which things like for example is when now all of a sudden when you have Which- 4 kids in the house which are these you Wanda- want Wanda to kuhang out go wapi? hang out with your girlfriends you want to go sleep over at your girlfriends hiyo time imepita sahii uko na Your nyumba girlfriends uko pia na kuna bwana bwana yake. uko na yes Yeah. there's no sleepovers anymore sahii hiyo ndo hiyo time nimeenda kusleepover kwa kina Chantel na mamako atakuacha uende una this is the time but see when you have 3 kids unaambia bwanako ati nimeenda sleepover kwa shiku I hear so that yeah. take your time give yourself time yes the pressure is there but take your time at the end of the day wewe unataka nini
like me in my family, all the ladies have had kids in their early 20s. Me, I'm well on my way to 30 and I'm still not in a rush. And kila mtu niambia, hey, nasuzae. Si ati hata niolewe, nizae. Yes. Ndo mtaseke pamoja. And you know me, I've been taking care of my siblings, so I know what it takes. Me and Eleni too, I'll catch up, you know? Nataka mtaseke pamoja, ni ukweli. And at the end of the day, nobody has put a gun to my head to do that. Your pressure inakuja tu na inaisha. But at the end of the day, I know what I want. I want to be stable. When I'm a mother, I want to be a stable mother. One who's not just raising my kids, and I'm also, my head is occupied with so many other things. Nimezaa tu juu mtu ameniambia nizae, because I know what that does to a child. I want to be able to be strong for my children. Not, I'm suffering mentally, emotionally, and I still have to raise someone else. No. I want to be in a place where if I need to sacrifice, I can do it comfortably. So take your time, patience, jielewe kama mwanamke, because a man can only lead you so far, and you're also the helper. You can't leave everything and say, oh, the Bible says the man should lead. You are the helper. In fact, you should be doing more than him. Ushaona CEO akifanya mob kuliko assistant wake? Haijawahi happen. Come again. It has never happened. Yeah. We are called to like a greater responsibility, and you have to really be in a good place for you to be the wife you're called to be, or be the mother you're called to be. Na kama hauko kwa your zone, you will crumble. So take your time. Understand yourself as a woman. Jielewe. I remember like I took 4 years of singlehood, 4 good ones, to understand myself, position myself, what I want in a man, what I don't want, what I want for my future, what I don't want. And that is the trajectory I'm following. And it is working pretty good for me. Yes. Thank you. So wanawake kwa patient, hizi vitu zitakuja, they will all come to you, and when they unfold, even while you're giving that, serving God with your life, how you're living, you're serving God, it unfolds in 100-fold. You reap harvest in 100-fold. Like anakubariki tu ile tu, and it is very evident. And when your woman is blessed, by extension you're blessed. He who finds a good wife finds a good thing and obtains favor, manzi. Ni ukweli. But yes. Conclude vizuri. Yaani kuongea after wewe ni ngumu. But hata tukocha pia mimi niseme tu na thank you for listening. Lakini hapa I just say like mimi yangu ni kidogo. Bwana tochi kwa katua tu pressure. Tochi kwa pressure. If someone has messed up, they know. They don't need you to remind them. Yeah. Na kuna watu wanataka mtoto out of wedlock, wachana nao. Ndio maisha yako. Kuna mtu anataka utateseka, lakini kuna single parenthood by choice. Kuna mtu anasema mtu na wewe na wewe kuna best yangu I think I should kwa one of the episodes. Kuna best yangu anasema tu yeye akipata tu msichana amekaa vibaya. Imagine. Hebu tu yeye anasema hata hiyo, lakini akipata tu msichana amekaa vibaya. Na funny enough ni like a few months back aliambia sako ready for that. Sasa kuna mzee tu sijui wasana watu waniulize ni nani, lakini jua tu kuna mwanaume huko nje amekupangia ukikaa vibaya mimba. Yaani yeye anajua maybe hata mkumpanga usipate, lakini sasa imagine that is someone you're just going to share your soul with, hivyo tu. So just be careful, toche pressure za to wache kuweka watu pressure. You receiving pressure is another thing, but sisi us to other people to pressure. If someone has messed up, they know. So don't add salt to an injury. They know. Having been said, uko sawa? Mimi sijakongolia. Again my point, early marriage. For me I will. No mwenye hataki kuoa, ni sawa endelea. For me like ni unajua kuna reason I insist early marriage ni watu wengi uwekanga ile ya if you are at this age you are not ready. Don't count by age. Don't count by age at all. Yeah. Like you can be 30 years and you are not ready for marriage. You can be 18 years and you're ready for marriage. Yes. So for me I believe like our women mostly should be, because they have a lot to do, honestly. I think wanafaa kwa wanaambiwa you need to vitu zingine wanafaa wanzishwe like mapema. I believe so. Yeah.
for a woman there is a time for a woman. Anajua most women wanaweza kata hiyo. But kuna kwa na time fulani that is just favorable for a woman. Na hata to the desire of a lot of women's the desire in the heart of a lot of women, they will tell you like, for me I would really love to have a family at this age. Na hiyo number inakuanga so I don't want to mention the age specific, but but it's very common in a lot of women. I don't think this is just something from nowhere. I think by nature tu venye tumeumbwa juu among the basic needs of a female in a relationship is family and commitment. It comes kutoka tu ndani yako. So I don't believe it's just coming from nowhere. So if this is the age that you want, whatever the age you have chosen, that this is the time you want to get married, please prepare yourself early enough. Please. Usiseme na ule mwingine mbona amefika 40 niko na time. No. You wewe unataka nini? Na wewe mwenye desire yako ni 40, usiseme pressure from a 25 year old. Like no, like know what you want, work in time for it. Same to men. Agreed. Well concluded. Thank you. So with that said, asante manze. We've done a very long podcast. We gonna have 2 parts. The last time we did this ilikuwa on our tukianza, si ndio? Yeah. So thank you for bearing with us. Thank you for being with us this long. We'd love to have you one day tena. Again and again. For real. Kuna vitu ametuambia mob sana behind the scenes that it needs more time. It needs more time, but thank you. I'm happy to whenever. Thank you for having me. Also ukirudi uko kazini, show them. Go and kill. But for the rest of you guys, thank you for listening in. Atufanye kitu for us. Tumependa the support that we've received so far. So if you're yet to subscribe, kindly do so. Before we conclude this video, if you are kama umesahau ku like the video, do that. Love most of our viewers who am log in to your to your email, so hata ku like ni ngumu, but kindly do so if you can, but your viewership here atusaidia. Follow us on our social media platforms and continue the conversation via all our socials. Vitu zote we set out to do this week, may they come to fruition, remembering to abstain until marriage. Ndio tuachane na hizi mambo mingi. And marry early. Na tuache kuweka be ready to marry early. Wacha niseme hivyo. Na tuache kuweka watu pressure kindly. With that said, see wiki wabambe. Have a good one. Bye.